Nos acercamos ya al final de esta entrevista exclusiva con el fundador de Wikileaks allá por el año 2006. En esta última parte, Julian Assange se refiere a América Latina, está asilado en una embajada de un país latinoamericano, de Ecuador, y también al reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas. Thank you, President Correa. Ha sido un gusto conocerlo. Did you know before all what happened here in the UK that many Latin American countries would support you? Do you think about that? Yes, we were rather impressed by the degree of support, but we had seen that support from Latin America before. We'd certainly seen it from Ecuador before. One of our a book on the Wikileaks cables by Santiago O'Donnell, published in Argentina before Argentleaks. Wikimedia Leaks, also published in Latin America. Strong partners with us in Brazil. But I mean, before 5, 6, 7 years ago, were you aware that this information would be so important for Latin America? We knew that I knew that my plan with WikiLeaks was to cover the globe, to get the efficiencies of scale. So you can't really run a wiki. It's so hard technically and legally to run WikiLeaks. You can't do it for one country. You don't have the economies of scale to do it for one country. It is something that you have to do globally, otherwise you don't have the economies of scale. So we knew that we would be affecting nearly every country. But I think something very interesting has happened in Latin America. I mean, most people recognize it over the last 10 years especially, which is a renewed vigor and independence, geopolitical independence of Latin American states, this gradual removal away from these times of dictatorship and the corruption of Latin American institutions that stem from that time. But it's very heartening to see it in a really concrete manner in practice, which is why I'm here at this embassy as opposed to some other embassy. The new president, Monsef Marzouki of Tunisia, offered me political asylum in Tunisia. He was a human rights activist himself. He was a human rights activist, exiled, imprisoned under the Ben Ali regime. A very decent man, and I didn't accept. Not because I don't have faith in Monsef Marzouki, I do, as far as one can have faith in the constrained position of president, but because Tunisia is standing on its own. It's not part of a bloc. It has Saudi Arabia and these other states in the region which are not terribly supportive because they're mostly US puppets. But Ecuador has the rest of Latin America to support it. And that's an extremely important thing. If we go back 10 years ago, would I have been confident that Ecuador could stand this fight? No, I wouldn't have been confident because it didn't have the support of its neighbours. Now it does have the support of its neighbours. Do you think this was also important when the British police thought or wanted to enter the embassy, that several Latin American institutions debated this issue as a bloc? I think it was the only bloc that had a debate around it. It was extremely important. It's hard to overestimate or over-describe the degree of its importance. We had, in this embassy, surrounded by police at 3 a.m. in the morning, dozens of police. Police coming down on ropes over here, scaling down the walls, and a direct threat by the United Kingdom to enter the embassy. Now, you'll see statements by the Foreign Minister William Hague saying, "Oh no, we never threatened to enter the embassy. We were just outlining to Ecuador what the various legal options were." Okay, now this is a very typical British spinning. So the threat was that they would delist the embassy as an embassy.
You see, so when William Hague says, oh no, we never threatened to go into the embassy, well, that's actually correct. What the threat was that they would instantaneously cease to recognize the embassy as an embassy and then go in. What stopped the British police of entering the embassy? Well, it came out in the London press that lawyers inside the British Foreign and Commonwealth Office had advised Hague to not do that. Don't do that. And that there was pressure from the United States for him to do that. And Hague and Cameron had overridden the advice from inside the Foreign and Commonwealth Office not to make that threat. And so it's one of these supreme arrogances, that the arrogant thinking to think that such a measure was acceptable, would be accepted. And of course, British diplomats around the world, understanding that their embassies would be next, and former diplomats seeing this going on said, what the hell are you doing? You know, you're going to ruin this for all of us. Any British embassy anywhere in the world, after you do this, is going to be fair game. And so it stopped. What are they doing now? Just staying outside? Just watching? For the past, ever since they came in here, for the past 7 months, they have a surveillance team outside. They have cops on every door. According to the mayor of London, Boris Johnson, it is costing them £12,000 a day. Just the policing operation alone. So it's millions of pounds have now been squandered on this endeavour. Respect Argentina, England, United Kingdom, and the Malvinas Island. What do you think about that subject, this issue, so important for Argentina? Well, I've seen what's happened just recently with the Foreign Minister, William Hague, saying that he's refusing to engage in a dialogue with Argentina unless there's all sorts of preconditions set. I mean, that's not a proper way to behave. It's an arrogant way to behave. You can always have a dialogue. That's not hard. There will be a new release of information, especially with Latin America. Well, it will cover the whole world, but and every Latin American country, yes. Can they harm so much? Because you have a lot of progressive governments in Latin America, and they are still there. Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chavez. Yeah, it's a very interesting puzzle. Now, part of what is going on is that although the interception of Latin American communications that pass through the United States has been going on for quite some time, the sophistication and degree and storage of this interception is doubling about every 18 months because the costs of doing it are halving every 18 months. So it's puzzling to think in that regime of increased collection of intelligence about Latin America. How is it that President Correa, Evo Morales and so on are able to survive? Part of it is a diversion of attention by the United States from Latin America to the Middle East and to Afghanistan. But there's something else going on. I think that the communications revolution, while it has permitted this massive transnational interception around the world, it is also increasing the speed of communication. So the speed of communication, when it's increased in Ecuador, in the Ecuadorian political decision-making cycle, and the Argentinian decision-making cycle, means that decisions are made much faster. And so, yes, you might have intercepted it all. You might see what the positions of all these people are and their relationships, but they change so quickly, you see. So by the time the intelligence agencies have worked out a plan about how to intervene, the situation has already moved on. So this tendency is perhaps the only thing that is saving us from this domination by the National Security Agency and other large interception. Yeah. But I wouldn't bet that that it's enough. That's a problem. Julian Assange está asilado desde hace 7 meses en la embajada. Si pone un pie en una calle de Londres puede ser detenido,
enviado a Suecia, que pide su extradición por otra causa, no de filtraciones, sino de delitos sexuales, por dos suecas que lo acusan a él, pero además podría ser enviado de ahí a Estados Unidos, que sí lo requiere por causas de espionaje y traición, que en pena de muerte en Estados Unidos tienen pena de muerte, Santiago. Bueno, hay una, no se sabe, digamos, oficialmente no hay nada al respecto. Lo que sí es que hay información justamente proveniente de filtraciones que dice lo que se llama un gran jurado en Estados Unidos ha preparado una causa y tiene una acusación, que como se llama en Estados Unidos, acusación sellada, que no se muestra hasta que el fiscal decide la fecha y el momento de hacerla aplicar. Ahora, este gran jurado es una instancia preliminar de la justicia donde todavía no ha llegado a instancia de juicio. O sea, todo está por verse. Él dice que lo están esperando. Estados Unidos por ahora lo niega. Es un final abierto por ahora, Santiago. Él está pidiendo un salvoconducto de la embajada de Ecuador a Ecuador, que por el momento Inglaterra niega. Yo creo que él, mirándolo y mirando este excelente reportaje de Pedro y Nicolás, no se da cuenta de que él está prisionero. O sea, él está preso en un cuarto, digamos. Como él no dispone dice, de su libertad. Tendrá de otras facilidades, tendrá otro trato, pero me parece que tarde o temprano él va a querer ser libre. Entonces hay dos caminos para salir de ahí. O torciéndole la mano a Inglaterra con información tan fuerte que haga temblar al Reino Unido, o sometiéndole a la justicia y demostrando que él no hizo nada con estas señoritas suecas, y a ver si que Estados Unidos se lo quiere llevar, defenderse como lo hizo antes que él, los grandes filtradores de información y los grandes periodistas que fueron acusados de robar información del gobierno americano y que salieron absueltos. Santiago, yo te había dejado una pregunta que quedó picando. Realmente hay tanta información que uno salta de tema en tema todo el tiempo. Respecto de esta obsesión que él manifiesta de que están monitoreando absolutamente todo. Cierto, ¿Cuán ¿no? efectivo te parece vos este monitoreo? ¿Qué puede afectar exactamente? Y es difícil saberlo, ¿no? Porque, digamos, él dice que hay toda una técnica de vigilancia por la cual, digamos, las empresas como Google o Facebook están constantemente alimentándole información a los gobiernos y a las agencias de espionaje de Estados Unidos. Si uno, digamos, se porta bien, entre comillas, o hace cosas que le gustan a las agencias de espionaje de Estados Unidos, no hay problema. Pero si uno no lo es, por ejemplo, en el caso de Wikileaks, entonces se puede usar Facebook para averiguar cuáles son las debilidades de los miembros, cuáles son sus relaciones, cuáles son sus amigos, cómo infiltrarlos, digamos. Es una red muy poderosa de información y de control, pero a mí me parece que en un mundo como el de hoy también es muy difícil pensar cómo se combate la seguridad, pornografía infantil, los cibercrímenes y las cosas que suceden por Internet sin que haya también un cierto control de lo que pasa por ahí. Lo que pasa, Santiago, que yo lo pensaba en otro sentido. Si uno piensa en América Latina concretamente, que está claro que eres consciente de este bloque latinoamericano, pensemos, por ejemplo, en Ecuador y las denuncias que hubo respecto del presidente del Banco Central, primo del presidente Rafael Correa, que había presentado un título que no era original, tuvo que renunciar, está en Estados Unidos, hay todo un proceso. Seguramente alguien habrá filtrado esa información, como sucede tantas veces. Ahora, esto no impidió el triunfo abrumador de Rafael Correa en las elecciones. Sí, yo creo que ahí, retomando un poco tu pregunta que venía del bloque anterior, ¿cuál es la efectividad de Wikileaks? Yo creo que si la medimos con un medio de comunicación, es muy efectivo. Se dice que las revelaciones que hizo sobre el dictador Ben Ali despertaron, digamos, un poco la primavera árabe, ¿no? Y la primera revolución. La persona que se incendió había leído y había hablado de los Wikileaks. Ahora, con respecto a un cambio de gobierno o torcer una elección, como decís vos, ¿hasta qué punto Wikileaks puede hacerlo? ¿Hasta qué punto el periodismo puede hacerlo? Me parece que eso ya, y es el lugar del periodismo, torcer, digamos, las inclinaciones políticas o es el lugar del periodismo más hacer de testigo. Me parece... Pero la pregunta es el impacto, porque sobre Ben Ali, en el caso concreto de Túnez, habían salido libros, en Francia especialmente, denunciando a Ben Ali la corrupción, la relación con Francia, y no pasaba nada. Entonces, ¿qué pasa que ahora
esta nueva tecnología aparece como un arma muy poderosa, muy efectiva, que entonces sí pasa algo y que con el libro tal vez no pasaba nada. Exactamente, y yo creo que mismo con las revelaciones que hubo acá en la Argentina, me parece que tuvieron un impacto en el escenario político y me parece que se revelaron muchas cosas que fueron de interés para la agenda política. Y en ese sentido, pareciera que siempre la transparencia es buena. Ahora, yo creo que se paga un costo también. ¿Cómo se obtiene este material? Yo siempre que lo he usado he aclarado. Estos son documentos choreados. Vale la aclaración. Santiago, ¿te parece que más allá de Assange hay marcha atrás en estos métodos de conseguir información, en esta divulgación de información secreta, pero que después conoce todo el mundo? Es interesante lo que preguntaba Juan, porque uno ve lo que está pasando en Gran Bretaña con quizás el magnate de los medios más poderoso del mundo, que es Rupert Murdoch, y sus medios que están contra las cuerdas en Gran Bretaña justamente por usar estas nuevas tecnologías de espionaje, ya no para obtener, digamos, secretos de Estado y frenar una guerra contra Irak, como puede aducir Assange, sino para espiar a la madre de un soldado que muere en Irak, o de una chica que fue secuestrada, o un miembro de la familia real, o un actor de cine, su vida íntima. Entonces ahí ya, digamos, se convierte en un tema de Estado, hay muchos periodistas presos y ha habido una comisión encargada por el propio primer ministro Cameron que ha determinado que el señor Murdoch debería dar un paso al costado. Entonces, esto mismo que se puede ver de una manera si lo hace Wikileaks, también se puede mirar de otra manera cuando se cruzan algunas líneas, ¿no? Que en ese terreno es fácil hacerlo. Santiago, qué placer haberte tenido y reencontrarte después de tanto tiempo que no nos veíamos. Igualmente, gracias a vos y a Pedro. Pedro, tu cierre. Estuviste con Assange, ¿qué impresión final te queda? Y tal vez el hecho de la importancia de poder haber podido conversar con Julian Assange no le da muchas entrevistas a la televisión y creo que es un logro de la televisión pública de la Argentina. Me quedé pensando en la información que manejamos nosotros también, que publicamos. Ahora es muy común que en las redes sociales chicos, chicas, amigos, familias divulguen su vida privada. Y esto también creo que el caso de Assange nos hace pensar en cómo manejamos nuestra propia información, que como decía Santiago, puede terminar en la CIA, una foto familiar. O en la comisaría de la esquina. O en la comisaría de la pero esquina. También circula mucha información basura o cualquiera tuitea cualquier cosa, además sin identidad. Sí. O sea, el tema es complejo, ¿no? ¿Qué es información y cuánto hay de basura en eso? Por ahí con un poquitito de redes sociales se puede armar una revolución también, ¿no? Buena pregunta. Gracias, Santiago. Y a ustedes por acompañarnos en esta edición especial de Visión 7. Chao. Buenas noches.